understand most important topic, Coulomb's law. The French physicist Charles Augustin de Coulomb stated that the force of attraction and repulsion between two stationary point charges. So we already know that two like charges repel to each other and unlike charges attract to each other. Suppose that if we have two positive charges, then the force of repulsion act between two charges, and if we have also two negative charges, also the force of repulsion act. Okay, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण बल, और दो नेगेटिव चार्ज में भी रिपल्सिव फोर्स होगा. बट टू positive and negative charges also attract to each other according to the property of the charge. But what is the point charge? Point charge वो charge होता है, that type of charge, बहुत छोटा चार्ज जिसको हम दो लाइन के द्वारा ज्वाइन करने पे ये जो सेपरेट करने वाली लाइन है उसकी तुलना में चार्ज बहुत छोटा हो, उसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, छोटा सा चार्ज. ओके, सो according to the Coulomb's law, the force of attraction and repulsion here Q1 and Q2. अब देखिए इसमें हमको डायरेक्शन पता है, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी. सो डायरेक्शन हमको पता है कि ये एक दूसरे इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में. बट with the help of Coulomb's law we have to find the magnitude. Okay, magnitude of the charges, magnitude of the force. अब इस पे जितना, जैसे एक कुलाम का चार्ज होगा, चाहे इसमें 10 कुलाम का चार्ज है चाहे 1 कुलाम, दोनों के बीच में फोर्स सेम लगेगा. ओके, सेम वही प्रोसेस इसमें भी है. सो अकॉर्डिंग टू द कुलाम्स लॉ, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 and Q2, F directly proportional to the product of the charges Q1 Q2, and F inversely proportional to the square of distance between them. Okay, so if we have two charges, this is attract to each other and distance between them is R, and Q1 Q2, the force between two charges is F. Then F directly proportional Q1 Q2 and F inversely proportional to the square of distance between them. Means यदि दोनों चार्जों के बीच में फोर्स मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा, और यदि इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स. सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 and F directly proportional 1 upon R square. So from equation 1 and 2 we can write F directly proportional Q1 Q2 by R square. Here F directly proportional Q1 Q2 and F inversely proportional R square. If we increase the magnitude of the charge, then force also increases, and if we increase the distance between two charges, then force also decreases. Okay, so F equal C. When we remove proportionality sign, then we take constant. Here constant C is called Coulomb constant. Generally we can write Coulomb constant denoted by K, but here we take constant C Q1 Q2 by R square. यहाँ where C is constant called Coulomb's constant. The value of C equal 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, where epsilon naught is permittivity of free space. Then C equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. So we can write here F equal 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. This is Coulomb's law. The value of C equal 1 upon 4 pi epsilon naught equal 9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square.
In this way, the force of attraction and repulsion, or we can say the force of interaction between two charges, is directly proportional to the product of magnitude of product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, F directly proportional Q1 Q2, F directly proportional 1 upon R square, F inversely proportional R square, F directly proportional Q1 Q2 by R square from equation 1 and 2. From equation 1 and 2, F equals C Q1 Q2 by R square, where C is constant called Coulomb's constant. F equal 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, where epsilon naught is permittivity of free space. The value of permittivity of free space equal 8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square per Newton meter square. Then in this way, this is the Coulomb's law. F equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. The value of epsilon naught equal 8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square per Newton meter square. If K is dielectric constant, dielectric जैसे ग्लास, वाटर, दो चार्जों के बीच में यदि कोई डाइलेक्ट्रिक एलिमेंट लेते हैं तो उसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम कुलाम के लॉ को इस तरह लिखते हैं, F equal 1 upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 by R square. K is a dielectric element, glass or water you can say. Then the value of K equal 1 in vacuum or air. यदि वैक्यूम हो या एयर हो तो K का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू 1 होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यदि अन्य मीडियम हो वैक्यूम और एयर के अलावा तो K का वैल्यू 1 से अधिक होता है हमेशा, और मेटल्स के लिए K का वैल्यू इनफाइनाइट होता है. ये पॉइंट you should remember it. Okay, so this is Coulomb's law. Range of Coulombian forces. Coulombian forces act over an enormous ranges of separation are from nuclear dimension 10 to the power minus 15 meter, nuclear size 10 to the power minus 15 meter से लेकर माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेज है लार्ज है 10 टू द पावर 18 मीटर तक वैलिड है. कुलाम का जो लॉ है वो न्यूक्लियर डिस्टेंसेज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से लेकर के हाईएस्ट डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस 10 टू द पावर 18 मीटर के लिए वैलिड है, यूज हो सकता है, इसकी रेंज है. ओके, लिमिटेशन ऑफ कुलाम्स लॉ. द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट बिकॉज this is the electrostatic, the study of charge at rest. So the electric charge must be at rest and electric charge must be point charges. Okay, electric charge must be point charge. The separation between the charge must be greater than the nuclear size 10 to the power minus 15 meter, because for the distance 10 to the power 15 meter, the strong nuclear force dominates over the electrostatic force. Okay, so these are the range of Coulombian forces and limitations of Coulomb's law.